Figures of speech, Alankara. In literature, poets and writers use the figures of speech for a special effect to convey their ideas cryptically in a few words. A figure of speech is a word or a phrase that uses non literal language to add color, extra meaning, or dramatic effect to communicate ideas. The figures of speech are broadly divided into two categories. One, tropes, arthalankaralu. Two, schemes, shabdalankaralu. Here is a little more explanation. Why use figures of speech? Figures of speech are not just for poets and novelists. They serve real practical purposes in everyday communication. Here is why they matter. They make ideas easier to understand. Comparing something unfamiliar to something familiar, a simile or metaphor, helps the reader grasp new concepts quickly. They make language more memorable. Alliteration and rhyme stick in the mind for longer than plain sentences. They create emotional impact. Personification and hyperbole trigger feelings that straightforward language cannot. They say words, a well chosen metonymy or synecdoche expresses a complex idea in just a few words. They build persuasion. Rhetoric, advertising, and public speaking rely heavily on figures of speech to move audiences to action. Now let us take up the tropes, Arthalankara. 1. Simile. A simile compares two different things using the words like or as. Example, she was as brave as a lion. ట్రోప్స్ అంటే అర్థాలంకారాలు. ఒకటి సిమిలి. ఉపమాలంకారం. ఉదాహరణ, ఆమె సింహము వలె ధైర్యం గలది. ఉపమానము సింహము, ఉపమేయము ఆమె. ఉపమా వాచకము వలె. ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఆమె సింహము వలె ఉన్నది కానీ ఆమె సింహము కాదు. 2. మెటఫర్. A metaphor directly compares two unlike things without using like or as. Saying one thing is another. Example, time is money. It means time is equal to money. 2. తెలుగులో రూపకాలంకారము, మెటఫర్. యుద్ధరంగంలో ఆమె సింహమే. ఉపమేయం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉపమానము. అంటే ఆమె ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింహము. So note the difference between simile and metaphor. 3. Personification. Personification gives human qualities or actions to non-human things. Example, the wind whispered through the trees. Personification, మానవీకరణ, మూర్తిమంతము చేయుట, అచేతనమైన దానికి చేతనత్వమునిచ్చి రూపమునిచ్చుట. ఉదాహరణ, తన భర్త అయిన సముద్రమును కలియుటకై నది వధూటి వడివడిగా పరుగులిడుచున్నది. నోట్, కరుణశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి గారి పుష్ప విలాపములో పువ్వులు మాట్లాడను. పువ్వులు మూర్తిమత్వమును పొందినవి. హియర్ ద ఫ్లవర్స్ ఆర్ పర్సానిఫైడ్. హైపర్బోల్. హియర్ ద రైటర్ యూజెస్ ఎక్స్ట్రీమ్ అండ్ డెలిబరేట్ ఎగ్జాగరేషన్ to impress the reader or listener, sometimes for humor. Example, I have told you 1,000,000 times not to sneeze in open. 2,000 apologies to you. తెలుగులో దీన్ని అతిశయోక్తి అలంకారం అంటారు. ఉదాహరణ, న్యూయార్క్లో కొన్ని భవనములు ఆకాశమును అంటుచుండును. Number 5. Irony. Irony occurs when words or events mean the opposite of what is expected. There are 3 main types of irony: verbal irony, dramatic irony, and situational irony. We will deal with them in another video. Example, oh brilliant, said when something goes badly wrong. 5. Irony. తెలుగులో వ్యంగ్యోక్తి. మాటలు పదాలు బయటికి సృష్టించే అర్థం ఒకటైతే అంతరార్థం వేరొకటి. ఉదాహరణ, బాగా చెప్పావు, అదేదో ఘనకార్యమని. అంటే చేసిందేమీ గొప్ప ఘనకార్యము కాదని సూచ్యము. ఆక్సిమోరాన్. ప్లేసింగ్ two contradictory words directly next to each other. Example, deafening silence. That is an open secret. తెలుగులో ఆక్సిమోరాన్. విరోధాభాసం.
పరస్పర విరుద్ధ అర్థమునిచ్చు పదములను పక్కపక్కనే ఉపయోగించుట, అది బహిరంగ రహస్యం. సహజంగా నటించండి. Number 7. Paradox. A paradox is a statement that appears to contradict itself but holds a deeper truth. The more you know, the more you realize that you know nothing. Next, you have to spend money to make money. పారాడాక్స్ తెలుగు. విపర్యోక్తి, విరోధాభాసములో వలె పరస్పర విరుద్ధ భావనలు స్ఫురించినట్టు చెప్పు వాక్యం. ఉదాహరణ: నిజం చెప్పాలంటే అతనికి అబద్ధాల కోరు. డబ్బు సంపాదించడానికి డబ్బు ఖర్చు చేయాలి, తప్పదు. నోరు మూసుకొని తిను. 8. Metonymy. Metonymy means substituting the name of one thing with the name of something closely related to it or that represents it. Example: the crown has made this decision. Crown means here the king. The whole class stood in silence. Class means here students. మెటానమీ తెలుగులో అన్యాపదేశం. ఒక వస్తువు లేక భావనను దానికి దగ్గర సంబంధం ఉన్న మరొక పేరుతో సూచించుట. ఉదాహరణ: కత్తి కంటే కణం శక్తివంతమైనది లేదా పదునైనది. ప్రార్థనకై పాఠశాల అంతా ఇక్కడ సమావేశమైంది. 9. Synecdoche. When a part of something is used to represent the whole or vice versa, it is called synecdoche. Example: all hands are on deck. Great minds think alike. I need extra hands to complete this work. తెలుగులో దీన్ని ఏకదేశ రూపకం అని అంటారు. 10. Euphemism. When a polite or decent word is used in the place of a harsh or indecent word, it is called euphemism. He passed away peacefully in his sleep. There is a restroom in that corner. తెలుగులో దీన్ని సభ్యోక్తి అంటారు. చచ్చిపోయినాడు అని చెప్పడానికి బదులుగా స్వర్గస్థులైనారు లేక పరమపదించినారు అని చెప్పుట. 11. Pun. A pun is a form of word play that exploits words with similar sounds but different meanings, often for humor. Example: I used to be a banker, that is money lender, but now I have lost my interest in it. Interest means ఆసక్తి, తెలుగులో వడ్డీ. పన్ అంటే తెలుగులో శ్లేషాలంకారం. ఒకే పదాన్ని రెండు అర్థములు వచ్చినట్టు సందర్భోచితంగా ఉపయోగించుట. ఉదాహరణ: నేను మాధవుడను, నేను లక్ష్మీపతిని. మా అంటే లక్ష్మి, ధవుడు అంటే భర్త. కాబట్టి నేను మాధవుడను అంటే నేను లక్ష్మీపతిని అని అర్థం. నేను ప్లస్ ఉమాధవుడను, నేను మాధవుడను ఉకార సంధితో నేను మాధవుడను అవుతుంది. ఉమాధవుడు అంటే పార్వతి భర్త. 12. Antithesis. When two opposing words or ideas are used side by side to highlight a contrast, it is called antithesis. Example: to err is human, but to forgive is divine. Give me liberty or give me death. It was the best of the times and it was the worst of the times. తెలుగులో దీనిని వ్యతిరేకత అంటారు. ఉదాహరణ: తప్పు చేయుట మానవ సహజం, క్షమించుట దైవగుణం. తెలుగులో 1. శబ్దాలంకారాలు. అర్థం కంటే శబ్దానికి అంటే అక్షరాల కూర్పునకు ప్రాధాన్యతనిచ్చి వినడానికి ఇంపుగా ఉండేలా చేసేవి శబ్దాలంకారాలు. ఇవి రచనా శైలికి అందాన్ని తెస్తాయి. ముఖ్యమైనవి: వృత్యనుప్రాసాలంకారము, ఛేకానుప్రాసాలంకారము, లాటానుప్రాసాలంకారము, అంత్యానుప్రాసాలంకారము, యమకాలంకారము, ముక్తపదగ్రస్తాలంకారము. వీటిని ఇంగ్లీష్లో స్కీమ్స్ అని అంటారు. 2. అర్థాలంకారాలు. శబ్దంతో పని లేకుండా పదాల అర్థాన్ని బట్టి కవితకు అందాన్ని, చమత్కారాన్ని చేకూర్చేవి అర్థాలంకారాలు. ఇందులో ముఖ్యమైనవి ఉపమాలంకారము, రూపకాలంకారము, ఉత్ప్రేక్షాలంకారము, అతిశయోక్తి అలంకారము, స్వభావోక్తి అలంకారము, అర్థాంతర న్యాసాలంకారము, శ్లేషాలంకారము, దృష్టాంతాలంకారము. An important note: in English, figures of speech, that is, tropes, for some Telugu terms are coined as we don't have them in Telugu. English language teachers are expected to discuss this topic, figures of speech, with the Telugu language teachers.
In fact, a Telugu teacher can talk about English language figures of speech, and likewise, English teacher can talk about Telugu alankaralu. Cross subject or cross class teaching will be effective. Let me briefly say something about sound schemes, that is Shabdalankaramulu in English. Alliteration, repeating the same first consonant sound in closed words. Peter Piper picked up papers. Assonance, repeating middle word sounds in nearby words. Go slow over the road. Consonants, repeating consonant sounds inside or at the end of words. Onomatopoeia, using words that sound like their meaning. Example, buzz, bang. The bees buzzed. Word order and syntax schemes. Anaphora, repeating a word or phrase at the start of multiple lines or sentences. I have a dream, I have a dream. Antithesis, placing opposite ideas next to each other in parallel structure. Example, hatred starts off strife, but love covers all sins. Anastrophe, changing the natural, normal order of words. Powerful you have become. Asyndeton, leaving out conjunctions like and or but in a list for speed and force. Polysyndeton, using many conjunctions close together in a row. Example, and slow and slow and slow and steady. In order to make this video brief, not much explanation is given and also not many examples. Interested teachers can look up a good source book for more information and more examples. A teacher should be bestowed with more knowledge so that he or she can confidently teach the subject. As you know, wind flows from higher pressure zone to lower pressure zone. Also, electricity, that is current, flows from higher potential, that is higher voltage, to lower potential, that is lower voltage. So also knowledge.